Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Kiore Tāone me Te Kiore Taiwhenua. As a longer Paki Poto, there are quite a few kupu hou. We've selected just two for today. The first is Tātarau, and it means the stalk of a plant. I te hauhakenga o ngā kai, ka whakatahangia ngā tātarau hei kai mā te anuhe. When we harvest, we set aside the stalks for the caterpillars to eat. Our second kupu is haki haki a, and it means worthless or pointless. He haki haki a tāu kōrero ki aia, kaore ia mo te whakarongo. Your talking to him is pointless. He won't listen. Kia are mai ngā taringa listen out for these kupu hou and the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Kiore Tāone me Te Kiore Taiwhenua, nā Aesop. Tērā Te Kiore Taiwhenua, he Māori, he tau, I toroa e tētahi hoa o muri nōna, tēnoho ai ki tētahi tāone tata. Ka hora ake Te Kiore Taiwhenua I ngā pī me ngā tātārau mō karakara, ka karangahia ai te hoa, kia apu apu I te hākari nei. Ka tō iti tā Te Kiore Tāone timo timo, mā haro atu ana ki te pāreka reka o tōna kai hau tū I te pōhara me te pakapaka o ngā kai. Whae ana ka ki atu Te Kiore Tāone ki tōna kai hau tū I tā rāua kōrero I muri I ngā kai. E hoa, tōhia pai te whakapaururu I te wairua kore kiko hoki o te wāhinei. Te kita te oranga I konei, te kita rānei te harikoa me te kotahitanga. Engari ia ka pēnā tonu, ka haki haki a ka poro teke hoki, tau atu, tau mai. Hara mai hei te pō tonu nei, e kitea ai ākanohi e koe, te āhua o tōku anō ao. Ka whakae Te Kiore Taiwhenua. Hi ake ana te marama ka takahi atu ki te taone. Ka tae atu I te mutunga o tētahi kai paruhi I whakaritea e te rangatira o te whare I nōhia ai e tō tāua hoa noho Tāone. Ka ore I roa, ka whakaemia e Te Kiore Tāone e tahi horotai I tētahi kokonga o te whāriki ranginamu. Tērā Te Kiore Taiwhenua, ka hore anō I rongo mō te haurua o ngā mīti I mua I tōna aroaro. Ka horo kuku mō hea tīmata ai tana kainga. Kātahi, ka keke te tatau ki te rūma, ka tomo mai ai tētahi ringawera me tētahi rama. Ka oma atu ngā kiore engari ki hairoa, ka ngū anō. Ka hoki ki āraua kai. Mā rawa ake ka tūwhera anō te kuaha ka oma mai te tama a te rangatira o te whare. Ko tāna kuri paku I ona rekereke. Ka oma atu ki te hongi I te wāhi I mua tata tonu iho mai nei, noho ai o tāua hoa. I taua wā tonu, ka noho haumaru Te Kiore Tāone I tōna wharau. Ka mutu I te kore ona e whai whakaaro. Ki hai hoki I whakaatu I tēnei wāhi ki tōna hoa. Nā wai ka mate ke ia kia huna I tētahi tūru hānana. Ka mau I te wehi, ka wiri hoki ngā papa, kia tau anō ai te ngū. Kātahi, ka karangahia ia e Te Kiore Tāone e koke tonu ai te kainga. Engari ka whakahēngia e Te Kiore Taiwhenua me tāna ki atu. E kao, kua wehe tonu ke au. Ka pai ke atu kia hau te kai taku tātārau I te rangi mārie me te tau. Tērā I te kai I a auhorotai katoa, I te ururuatanga o te tātā ki me te wehi pēnei nā. Ko te kiko o te kōrero. Maku ake nei te prawa me te ngū, tērā I te hākari me te wehi. The City Mouse and the Country Mouse by Aesop. A country mouse, a plain, sensible sort of fellow, was once visited by a former friend of his who lived in a neighbouring city. The country mouse put before his friend some fine peas and wheat stalks, and called upon him to eat heartily of the good cheer. The city mouse nibbled a little here and there in a dainty manner, wondering at the pleasure his host took in such
course an ordinary fare. Finally, the city mouse said to his host, in their after-dinner chat, "Really, my good friend? I am surprised that you can keep in such spirits in this dismal, dead and alive kind of place. You see here no life, no gaiety, no society in short, but go on in a dull humdrum sort of way, from one year's end to another. Come now with me this very night, and see with your own eyes what a life I lead." The country mouse consented, and as soon as it was dark, off they started for the city. When they arrived just at the end of a splendid supper given by the master of the house where our little town friend lived, the city mouse soon got together a heap of dainties on a corner of the handsome carpet. The country mouse, who had never even heard of half the names of the meats set before him, was hesitating where he should begin, when the room door creaked, opened, and in entered a servant with a light. Off ran the mice, but everything soon being quiet again, they returned to their repast. When once more the door opened, and the son of the master of the house came running in, followed by his little terrier, who ran sniffing to the very spot where our friends had just been. The city mouse was by that time safe in his hole, which, by the way, he had not been thoughtful enough to show his friend, who could find no better shelter than that afforded by a sofa, behind which he waited in fear and trembling till quiet was again restored. The city mouse then called upon him to resume his supper, but the country mouse said, No, I shall be off as fast as I can. I would rather have my wheat stalk with peace and security than all of your fine things in the midst of such alarms and fright as these." The moral being, a crust with quietness is better than a feast eaten in fear. Tēnā rā koe whakarongo mai ki whakamiere. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly independent and completely ad-free. We don't have sponsors or outside funding, so every episode is made possible through the tautoko of our whānau on Patreon. Your support helps us to continue creating high-quality reo Māori content and bringing more Paki Waitara to life for listeners across Aotearoa and around the world. A reminder too, if you're a kaiako or kaimahi at a kura, kohanga reo, puna reo or school in Aotearoa, we offer free access to our Patreon. Simply send us an email from your staff email address at whakamiere@gmail.com and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month and you'll receive early access to episodes, downloadable PDFs, exclusive content, access to our reo Māori community, limited edition merchandise, and our full archive of more than 150 episodes. To all of our Patreon supporters, e nui ana te mihi. Your tautoko keeps Whakamiere going and allows us to continue sharing te reo Māori through storytelling. And if your podcast allows for ratings or reviews, we'd really appreciate you taking a moment to leave one. It helps new listeners discover the podcast. And if you know someone who loves Paki Waitara, audiobooks or te reo Māori, share your favourite episode with them. Ko Taurapa au e nui ana te mihi, hei a koe nei e huama.